Thank you, Alexi. Alexi. So, at the beginning of the service, the numbers are really important, like at like line 35. So will you give us an update as soon as we have 10 people, let us know. Or actually, no, as soon as we have 8, because 8 plus the 2 of us is 10. Thanks. Will be done. Triangle so everything got to Balak. I know. They're not going to say anything but Balak. I know. I know. It's very strange on the double partials. Did you look at Haftarah? Yeah. Yeah, I'd like to. Yeah, thanks. Yeah, 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 la, 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 la.
Shabbat Shalom. Boker Tov. Ya la 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 la. Ya la ya ya la la. Ya la ya la 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 la. Ya la ya la la la. Ya la 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 la. Ya ya la 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 la. Ya la The morning brachot, the Nisim B'chol Yom, are on page 103. We should rise for these brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lesechven להבחין בין יום ובין לילה. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, ששני בצלמו. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, ששני בן חורין. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, ששני ישראל. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, שפוקח עברים. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, מלביש ערומים. ברוך atah Adonai Eloheinu melech haolam, Matir Asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zoket kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakat ahamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechim mitzadik gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer yizeh begavura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter yizeh betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten la'ayav koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hama'avir shirem me'inai u'tenem me'afapai. U'tenenu hayom v'chol yom lechen el chesed urachmim b'einecha v'reinu chol o'enu v'tiknu chasdim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasdim tovim le'amo Yisrael. Page 105. Ashreinu ma tov chelkenu amanim v'orlinu ma yafa yerushatenu. Ashreinu shanachnu mashkimim u'marvim erev v'voker v'omrim pa'amem b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Adonai Echad. Kadesh et shimcha amakdish shemecha v'kadesh et shimcha v'olamecha v'shuatcha tari v'tagvir kanei baruch atah Adonai v'kadesh et shimcha v'ravim. We say now the blessing of the study of Torah, which is on 107 in the Lev Shalem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kadesh Torah. These are deeds, this is from the Gemara. These are deeds that yield immediate fruit and continue to yield fruit in the time to come. Honoring parents, performing deeds of kindness and love, attending the house of study morning and evening, providing hospitality, visiting the sick, helping the needy bride, attending the dead, probing the meaning of prayer, making peace between one person and another and between husband and wife. And the study of Torah is the most basic of them all. Talmud Torah Keneged Kulam. Okay, let's go now. Where are we? There are additional texts for study, but we're actually looking for, there we go. I'll tell you what, let's turn to page 110 in the Lev Shalem, or you can read any other passage you might want to study from the tradition. Kedoshim tiyu ki kedoshini Adonai Elohechem. Lo tekala l'cheresh lifnei iver, lo titen michshol, lo titzu avol v'shvat. Lo tisna echicha b'levabecha, v'ahavta l'erecha kamocha ani Adonai. Okay, the Kaddish to Rabbanan
is on page 111. Those who are saying the Mourners Kaddish today should rise and say the words of the Kaddish to Rabbanan. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Ve'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei v'chay yechon uvyomechon v'chay dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv imru amen. Amen. Yeheshmei Rabba v'barach l'olam le'omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yithalal shemei dekudashah. Berichu le'elam in kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Amen. Al Yisrael v'al Rabbanan v'al Tamidei Hon v'al kol Tamidei Hon v'al kol ma'anda askin ba'oraita di v'atra hadin v'di b'chol atar v'atar yehe lehon elechon shlama rabba china v'chista v'rachamim v'chayin arichin u'mizarnei revichei u'forkanamin kadam avahon v'shamai v'imru amen. Amen. Yehe shlama rabba min shamai v'chayim tovim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimrama hu barachamam yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael yiru amen. Psalm 30 is can be found on page 120. Mizmor shir Chanukat habayit David Adonai. Da misbedil lama choli betachta sakivit izni simcha laman yisamecha chabruli damar Adonai Elohai le'olam odecha. Mourners Kaddish on 121. Those saying Kaddish should rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba. Amen. Alma divrach yirutei v'yamlich malchutei v'chaye chon uvyomei chon uv'chaye dechol beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv v'imru amen. Amen. Yehe shmei Rabba mevarach le'olam amen maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yithalal shemei dekudashah. Berichu le'elam in kol birchata v'shirata tush b'chata v'nechamata da'amiran ba'alma v'imru amen. Amen. Yehe shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom bimromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Let's all rise now. On 122 is the opening blessing to the Pesukei de Zimra. Baruch Kozeh Makayim, Baruch Merachem al Aretz, Baruch Merachem al Abriot, Baruch Meshalom Sachatov Le'ereav, Baruch Hoel Ad V'Kayam L'Netzach, Baruch Poitei Matzil, Baruch Shamo. Yachid Chei Ha'olamim Melech Meshubach U'Mofo'ar Adet Shamo Hagadol Baruch Atah Adonai Melech Mehulach V'Tishbachot Hodu. We can be seated. Hodu Adonai Kiru V'Shmo. Ki kol Elohei Havim Elelim Adonai Shemayim Asa. Page 127 is Psalm 19. Lemanetzeach Mizmor David Hashem. L'ratzon b'fiv hegioni v'lefanecha Adonai tzuri v'gori. Page 130 is Psalm 91. Yoshev b'sete elyon b'tzel Shaddai Yitronan.
Orech yamim asbihu va'arehu bishuati. Orech yamim asbihu va'arehu bishuati. On 132 is Psalm 136. We rise for Psalm 136. Ki le'olam chasto. 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 את הירח הכוכבים לנמשל בלילה כי לעולם חסדוי למקם מצרים בלכוריהם כי לעולם חסדוי ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדוי ביד חזק ובזרוע נטויה כי לעולם חסדוי יאללה לילה לילה יאללה לילה לילה סוף לגזרים כי לעולם חסדו העביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו ונהיה פרעה וחילו בים סוף כי לעולם חסדו למורך עמו במדבר כי לעולם חסדו ומקים מלכים גדולים כי לעולם חסדו והרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיחון המלך האמורי כי לעולם חסדו ולהרוג מלך הבשן כי לעולם חסדו יאללה לילה יאללה לילה יאללה לילה ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו נחלו לישראל עבדו כי לעולם חסדו שפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצערנו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו On page 134 is Psalm 92. Tzadikata yifrach keres balvanon yiske shetulihim bebeit Adonai bechatros Eloheinu yafrichu oyenun beseima deshenim v'ahanim yiyu le'agid ki yashar Adonai tzuri v'no avlatcha. Page 141 is Psalm 150. Hallelujah, hallelujah, b'kodsho, hallelujah, b'kodsho. Hallelujah.
tziltzilei shema. Kol hanashamat, hallelujah, hallelujah. Kol hanashamat, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai le'olam, amen. Baruch Shem Kvodo le'olam, Yimelech Kvodot kol haaretz, amen ve'amen. 142 we rise. Vayavarech David et Adonai le'nekokav vayodoni. Adonai le'misher b'charta v'avram v'hotzito ma'ok kasi v'samta Hashem v'avram u'matzata et leva v'ne'ema nefanecha. וימכרת לפניהם ויעברו בתוכם יבשה וטרודפיהם ישלחת ומצלות כמו אבן במים עזים וירגש אל תיד גדולה אשר עשה אדוני במצרים וירומת אדוני ימין ואדוני ומשה עבדו אז ישיב משה. Adonai Melucha Moshe Bagoyi V'Moshe V'Hartzi Rishput Teresa V'Tad Adonai Melucha Oyo Adonai Melucha Kol Haaretz Bayom Hahu Yihi Adonai Echad U'Shemo Echad. We can be seated Nishmat Kol Chai Teverchet Shimcha. Page 147. Ha'el b'ta'atzumut uzecha ha'gadol b'chvod shemecha ha'melech ha'yosher ha'kisei ram v'nisah.
בקדושים תתקדש, ובמקלות לבון עמך בית ישראל. חובת כל היצורים. להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להלל, לברך, ללב ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות. דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך לעד מלכנו. בקדוש השמיים והארץ. מלאכות והודעות מטרה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, גדול ותשבחות, אדון הנפלאות, זוכר שירי זמרה, מלך אל חי העולמים. You can be seated. Page 150 is the Usher. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר אור, ובורא חושך עושה שלום, ובורא את הכל. הכל יודוך והכל שבחוך והכל אמרו, אין קדוש כאדוני. אפס בדך עלינו, לימות המשיח ואלו מלך המשיחנו, בקריאת המתים. 151. אל אדון על כל המעשים ברוך, ובבורך בפי כל נשמה גדולו, בטובו מלא עולם דעת, וטובו נעשו במותו. אמן האל החיות הקודש ונהדר בכבוד על מרכבו וזכות ומישור לפני חיסו חסד ורחמים לפני חסדו טובים ואורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם לכל העולם שליחים בסתם וששים בבואם עושים באימה רצון כהנם בדרך כבוד נותנים לשמו צלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה להקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא ומרום תפארת גדול השרפים ואופנים וחיות הקודש לילה של שבת מכל 152. תתברך משה על שבח מסדך ועל מעולה אורו שעשית יפארו יפארו חסר 153. תתברך צורנו מלכנו ובעלינו ישתבח שמך לנו וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים
את שם האל המלך הגדול, גיבור ונורא, הקדוש לכולם. מקבלים את מלכות שמיים ומזה נותנים רשות ולזה. להקדיש ליוצרם ונחת רוח ושפה וברורה אבנים הקדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ועומדים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נבות איתנו למלך חי וקיים. אור חדש, אור חדש, אור חדש, על ציון תאיר. אוי ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ירדי די די די, ירדי די די די, ירדי די 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 ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154 is the Ahava Rabbah. אהבה רבה אהבתנו, ונתנו לחמלה גדולה ביתה רחבת אבינו. לעשות לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והבנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא ייאוש לאור ולעת, ולא נאוש לעולם ועד. יהי בשם קודשך הגדול הנורא והתחתון, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בשובתך. וקרבתנו לשמך הגדול, של באמת להודות לך ולייחלך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Page 155 is the V'ahavta.
Bottom of 156, amen. הוא חביב ונחמד ונעים ונורא והדל תוקן מקובל לעולם ועד. ודור ודור הוא קיים ושמו קיים וחסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים ודבריו חי נקיים נאמנים ונחמדים לעד. עולמי עולמים ולבתינו ועלינו ועלינו וקדולות זרע ישראל עבדיך לראשונים ולחלונים דבר טוב וקיים לעולם ועד אמת ואמונה חוק ולא יעבור אמת אדוני אלוהינו ולא יעבודנו מלכנו ולחבתנו גואלנו ורבתנו יוצרנו צור ישועתנו ודאינו מצילנו עולם שמך אלוהים זולתך ותורת אבותינו טוב מעולם נגד משיח לבניהם אחריהם בכל דור ודור במושבך. תהילות לעליון ברוך ומבורך משה ומרים ובני ישראל לך נשירה בשמחה רבה ברוך לעולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהר בקודש נהורתנו ספר שירה חדשה שמחו גאול בשמך על שפת הים יחד כולם הודו המליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. We are on the bottom of page 158. We rise in advance of the Amidah. צורי ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדחנו ממך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני.
Shabbos is actually double proportion. We're right in the middle of the book of the book of Numbers, just past the middle. The two portions this week, Chukat and Balak. And because we're reading the triennial readings during this period, what that means is that we're not actually going to read into the parasha of Balak. So those of you who learned, who were studying with me in the Torah portion class, we actually studied from Parshat Chukat, and then here too we're just reading from Chukat. So Balak tells the story of when the people Israel were one of the opposing kings tried to curse them, and he hired this kind of hired gun prophet. There are non-Jewish prophet, non-Israelite prophets in the Torah, and Balaam attempted to curse them, but out of his mouth came these words of blessing instead. Though he was trying to curse them, out of his mouth came many beautiful words of blessing, some of the most beautiful words in the whole Torah, including one that you know probably, which is Ma tovu ohalecha Yaakov. How beautiful are your tents, O Jacob, which is the words we're supposed to say every time we enter a synagogue. Ma tovu ohalecha Yaakov. And we took these beautiful words that were intended to be a curse, but turned out to be beautiful words of blessing put into his mouth by God every time we enter a shul. So, but we're not reading that Torah portion. Instead, we're reading Parshat Chukat, which can be found, I'll give you page numbers in case you have one of these two Chumashim. In the Stone Chumash, it is on page 839, 839. And it's, for every Chumash, it's chapter 19. And in the Etz of the book of Numbers, and in the Eitz Chaim, chapter 9, verse 1 is on page 880. Go for it. וידבר אל משה ואהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור דבר. בני ישראל, ויקחו אליך עפרה אדומה תמימה, אשר אין לנו, אשר לא עלה עליה עול, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה ואצבעו, והיזה אל נוכח פני המועד, מדמה 7 פעמים, ושרף את הפרה לעיניו, את אורה, ושרף את דמה על פרשה ישרוף, ולקח הכהן את ארז ועזו ושני תולעת, והשליך אל תוך שרפת הפרה, וכיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, וטמא כהן עד הערב, והשורף אותה יכבס בגדיו במים, ורחץ בשרו במים, וטמא עד הערב, ואסף השתהו את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה למקום טהור, והייתה לעדת בני ישראל משמרת למי נידה חתרת היא. So the Para Adumah is one of the most mysterious parts of the whole Torah. It's in the category of a chok, which means there are laws in the Torah that we would never come up with on our own rationally. We might come up with the laws of, if we were developing our own society, we'd come up with the laws against theft and against hurting another person and against murder. And all of these laws are those are never come up with some of the laws of kashrut and the laws of the red heifer, in which this perfectly red cow is to be offered and then burnt, and then its ashes are used for a process of purification. So we're back into the world of Vayikra, the world of the
the pure and impure, which is such an important part of the worship system of the Torah. So the second aliyah is at verse 10 of chapter 19. וכיבס אוסף את אפר הפרה, את בגדיו וטמאת הערב הייתה לפני ישראל, ולגר הגה בתוכם לחוקת עולם, הנוגע באמת לכל נפש אדם, וטמא 7 ימים. הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יתר. אם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יתר. כל הנוגע ומת בנפש אדם אשר ימות לא יתחטא. את משכן אדוני טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי בנידה. לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כי יבא אל האוהל, וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא, וכל אשר ייגע על פני השדה, בחלל חרב, או במת, או בעצם אדם, או בקבר, יטמא 7 ימים, לקחו לטמא מעפר שרפת החטאת, ונתנו עליו מים חיים אל כלי. The third aliyah is at verse 18 of chapter 19. ולקח אזוב וטבל במים איש טהור, ויזר על כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, וכל הנוגע בעצם או וחלל או ומת או וקבר, ויזר טהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, ופתאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ במים וטמא בערב וטהר בארץ, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא, ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא מי נידה, לא זרק עליו טמא הוא, והייתה להם לחוקת עולם, ומה זה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד הערב, וכל אשר יגבו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד הערב. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצים בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור ולא גבנו בגבע אחינו לפני אדוני, ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה הביאותנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד הם, וירב אדוני עליהם. Now we're into the story, yet another story of the Israelites complaining and wanting to go back to Israel, wanting to go back to Egypt and not towards Israel, and they're dying of thirst. And this too is one of those mysterious parts of the whole Torah for different reasons, as we talked about yesterday in the Torah study, and I'll reflect a little bit on this later. So we are at the verse 7 of chapter 20, right?
והקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם את אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את עדיו את בעירם. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, ויאמר להם, שמונה המורים מן הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, המה מי מריבה אשר אהבו בני ישראל את אדוני, ויקדש בם. Verse 14. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו מצרים ולאבותינו, ונצעק אל אדוני וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. והנה אנחנו בקדש עיר, קצה גבולך, נעבר נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר. דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך. ויאמר עליו אדום, לא תעבור בי פן בחר. ויאמרו אליו ישראל, במסילה נעלה, ואימך נשתה אני ומקנאי, ונתתי מכרם, רק אין דבר ברגלי אבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וית ישראל מעליו. We're going to pause here and do a mishaberach for those who are ill. So the Chazan will begin the bracha, and then you can share the name of the person you're thinking of. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים. I would like to share the names of Leah Bat Esther and Barbara Gould. And the community is praying for the health of Jeff Weinstein, Dodie Harrison, Ed Weiner, the Titzak Beryl Ben Rivka, Darren Lewis, Rose Oskowitz, Cindy Hahn, Shalom Feivel Ben Sandy, Spencer Strauss, Miriam Rivka Bat Leah, Mendel Ben Chanasara, Sabina Shalom, Chava Shulamit Bat Pesha, Yosef Kohen, James Nelson, Michael Ben Zippor, Matilda Rosenberg, Janet Feldman, Chloe Bosbren, Gersh Goldstein, Shalom Yitzhak Ben David, Shelley Petcher, Yosef Yechial Ben Moshe, Tzipora Bat Yosef Yechial, Tova Gittel Bat Chanaleva, Devorah Bat Leah, Moshe Ben Janine, Katya Amato, Abigail Bat Sarah Yitzchak, Charlie Gelber, and Francine Kaufman. ואת כל שאר החולים בקהילה קדושה זו, הקדוש ברוך הוא ימרר רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר כל ישראל, שבת עם לזעוק, ורפואה קרוב ורבו, השתה בגלל זמן קריב, ונאמר אמן. We are now at chapter 20, verse 22. Goes
through 21:9. Okay. ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור יאסף אהרון אל אמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל אשר מריתם את למי מריבה קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר והפשט אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרון יאסף ומת שם ויעש משה כאשר ציווה אדוני ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה ויפשט משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו ויעמוד אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ויש ממנו שביעי וידור ישראל נדר לאדוני ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי וחרמתי את עריהם וישמע אדוני בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחר את עריהם ויקרא שם המקום חורמה וייסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ויקצר נפש העם בדרך וידבר העם באלוהים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצר ולחם הקלוקל וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימות העם רב מישראל ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו ואדוני בבך התפלל אל אדוני וישם עלינו את הנחש והתפלל משה בעד העם ויאמר אדוני אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. Verse 10. ויסעו בני ישראל ויחנו באובות ויסעו מאובות ויחנו באיי הברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש משם נסעו ויחנו בנחל זרד משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי על כן יאמר בספר מלחמות אדוני את בהר בסופה ואת הנחלים ארנון ואשת הנחלים אשר נטע לשבת ער ונשען לגבול מואב ומשם בעירה היא הבאר אשר אמר אדוני למשה אסוף את העם ותנה להם מים
אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי ואר ענו לה באר, חפרו השרים, קראו נדיבי העם, במחוקק ומשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחריאל, ומנחליאל במות, ומבמות, הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקפה על פני שמעון. That is the Torah reading for today. And we have a couple of happy occasions that I just want to call out. So we have a few birthdays in our congregation. Marcia Spellman, happy birthday. Priscilla Costner, happy birthday. Andrew Bauer and David Stern and Mark Thieves, happy birthday to each of you. And also we have some anniversaries. I want to say happy anniversary to Shelley Clapper and to Sue Hickey. Mazel tov. Mazel tov. And Isaac and Charlotte Tevet. Mazel tov to you. Benjamin Cutler and Serena Leedy. Mazel tov to the two of you as well. So for everybody, a beautiful year of health and goodness and blessing. Mazel tov. Okay, some brief words, and then I'm going to chant the Haftarah. So the brief words are this. So, as I said, this is a really mysterious part of the Torah. Understand, Moses and Aaron both, it's decreed that they will not enter the land of the Israelites because of this episode where the Israelites were saying, we're thirsty, we're thirsty, we're thirsty. Why are we here? And God says, speak to the rock, and it'll bring out water. And Moses doesn't quite do that. Moses gets angry, and he says, shall I bring water for you from this rock, you rebels? And he hits the rock twice, and water comes out. So it's tempting to say that one of the answers that the tradition offers is that Moses, out of his anger, it was his anger that was really the problem here, that was what God was reacting to. And so this is the answer of Maimonides. Rambam says that it was Moses' anger and his attitude that in this moment was like a desecration of God's name almost, and that's why God said, you failed to sanctify me in the eyes of the Israelites. So by getting angry rather than sort of calmly and confidently saying, okay, water will now come out of this rock, so Moses and Aaron kind of create a problem in the community, and therefore they can't enter the land. There's part of this that appeals to me because we know that anger is indeed a dangerous emotion because it can really cut us off from other people. It can cause division. It can cut us off from God. And in some way, it is true that anger demonstrates a we think about moments of anger as points of crisis of faith in our lives. But if we look at the opposite of anger, when something doesn't go our way, and instead of getting angry, we sort of let it kind of, we brush it off, or we even face it with a grin and say, oh, okay, this is how it's supposed to go. I wasn't supposed to get this opportunity, or I wasn't supposed to get this money, or this job, or, this thing I wanted wasn't supposed to happen. So that's okay. When we act like that, what we're affirming is that whatever happens or doesn't happen is part of a larger plan that's okay, that we feel okay about. When we get angry, we tear ourselves out of that, and we're saying that the larger plan is not working for me. It's not helping me. The thing that I wanted to happen, it didn't happen, and therefore I'm now I'm losing faith in the possibility of my own happiness. I'm not suggesting that we go through this thought process consciously every time I'm getting angry. I'm just saying this is a way to understand and make sense of our anger. Anger really is a statement that this is not how I want the world to go at this moment. And so there is something there. The rabbis did speak about the dangers of anger and how it can destroy a person and it can destroy a community. And yet, at the end of this double Torah portion, we see this famous, almost infamous act of Pinchas, who sees an Israelite misbehaving and leaps up and he stabs them. He kills this Israelite that is having relations with a Moabite, and this terrible act of violence that's shocking.
And even worse, we find out next week that God celebrates this act of Pinchas and says, Pinchas has done what nobody else wanted to do, and I give him my Birkat Shalom, my blessing of peace. And Pinchas, rather than being identified as a dangerous force, this zealot who destroyed life without any trial, without any forethought, just this impulse to hurt somebody who's doing the wrong thing, he's celebrated. So then what do we do with this question about anger? If it was wrong in the case of Moses, then how can we now celebrate it with Pinchas? I cannot pretend to have a satisfying answer, but I will say two things. First of all, with regard to the act of Pinchas, the rabbis were extremely wary. The rabbis of the Gemara were very, very wary. And they said, in general, their conclusion was, this was a one-time event. Nobody else can ever act like that. We don't circumvent the law to take justice into our own hands. But on the level of anger, I guess what I might speculatively offer is that there are moments for action. There are moments for action that might have to shock the world. There are moments where we have to do things that are out of the norm. But maybe the question is the emotion that's behind it. The analogy I heard somebody else give earlier in this week is that sometimes parents will speak to the children and with a sharp tone and appear to be angry. But that anger is within their control because they're doing it to make a point, make an impression on the child. So if the child was walking into the street in a dangerous way because they weren't looking both ways, the parent may appear angry, but it's within control because you're trying to make a point to the child. And so maybe what was happening was that Moses' anger was out of control. And so the point is not, it's not that we're celebrating anger. What we're doing is we're saying that there's a time for swift action with great strength. There are times when the normal rules have to be bent and have to be broken at moments of an emergency, but those have to be done with chesed and with love and with balance. And maybe for this one moment, Moses stepped outside of that. So there are moments when we can't just go with the flow, moments when we have to stand up and say this is wrong and we have to push things a little bit, but it has to be done from a very high place, a place of great control and ensuring always that there's a balance between anger and frustration and love and mercy and all of those emotions so that we can not lose control. And when we're in that state of mind, we can do all kinds of good with the world. That's my best attempt to make sense of this mystery passage in the Torah. So I wanted to share those thoughts. And I will give you page numbers. In the stone, it's on 1189. Let me just double check that. 1189, I think, is the reading from Micah. Yes, that is correct. And in the Eitz Chaim, this is when we read these two together, what we do is we read the Haftarah from Parshat Balak. And so the reading in the Eitz Chaim Chumash, in the event that you have this, is at page 915. V'haya sherit Yaakov b'kerev amim rabim ketal me'et Adonai kerevivim alei esef lo asher lo yikaveh le'ish v'lo yechel livnei adam v'haya sherit Yaakov b'goyim b'kerev amim rabim ka'aryeh kevehemot ya'ar כחפיר עדרי צאן אשר עם אביו רמם וטרפי מציל. I'm sorry, I keep falling out of the trope here. Give me one moment. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתוהו. והיה ביום ההוא נאום אדוני לכרתי סוסך מקרבך
והעבדתי מרכבותיך והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך והכרתי כשפים מידיך מעוננים לא יהיו לה והכרתי פסיליך ומצוותיך ומצוותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך ועשיתי באף ובחמה לקום את הגויים אשר לא שמעו שמעונה את אשר אדוני אומר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות הרים את ריב אדוני והאתני מוסדי ארץ כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתברך עמי מעשיתי לך אומה העליתיך ענבי כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים עמי זכרנה מה יעש בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני ומה אקדם אדוני או ייקף לאלוהי מרום האקדמנו בעלות ועגלים בני שנה הירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחלי שמן האתן בחורי פשעי פרי ותני חטאת נפשי הגיד לך אדם מה טוב מה אדוני הורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. Sorry about that. I started off with the Torah trope and eventually found the Haftarah trope. It keeps happening. Okay, so we continue now with Yakum Purkan, which is on page 176. Yakum Purkan וסליחה ושמיה ולגופם הללויה. כל זמן ועידן ונאמר אמן. Amen. The blessing for the community on 176. May the one who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah bless this whole congregation together with all holy congregations, them and their families and everything that is theirs. May God watch over those who come into the synagogue to pray and who take care of it and who work for its upkeep, and those who give tzedakah to the poor and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of this community and in the land of Israel. May God reward them and remove sickness from them and bless them and make all their worthy endeavors prosper. And we say, Amen. Amen. Blessing for Yisrael, page 178. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel. Bless Medinat Yisrael, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. So now a blessing for this country on its birthday. Today is Mazel Tov to America. Mazel Tov. 244. Yeah, but you don't look a day older than 100.
So, sorry, we're getting silly up here. But no, it's I have to say this this country is really at a moment of I guess at our best moments very deep reflection, a moment of our country's at a moment of very deep division. I'm not saying anything that we don't already well know. We're facing challenges we've never faced before. But I have to say I truly am a patriot. I think this is an incredible country with amazing genius and amazing opportunity. This country that's constantly redefining what it is and who it is and what it looks like. The country has this particular kind of genius that gives rise to new forms of music and new expressions of culture and art. No other country, as I like to say, could have ever created the genius of jazz. And to me, jazz is so much more than a kind of music. It's a symbol of the way that a country brings together different styles and different people and different languages and different expressions, and it turns them into forms of beauty. And so, to me, that's what I think this country has the potential to do. And all of us have a lot of work to help this country become what it can become. But there's no other country that has the unique possibilities that this country has. So on this 4th of July, our God and God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials, who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed, so that peace and security, happiness and freedom will never depart from our land. Adonai, God whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me. And let us say, Amen. Amen. Okay. Page 181 is the Usher. Let's do that beautiful Joey melody for them. Ashrei Ashrei Veitecha, O Yanu Chasera, Ashrei Ha'am Shekach Lo, Ashrei Ha'am Shadonai Elohim. לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד. Adonai דבר בי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יחד מעתה ועד עולם. הללויה. Now, right? And I trust the page marker fell out of mine.
Thank you. We go now to the Shabbat Musaf. Is on page 185 of the Lev Shalem. Page 204 is Ein Kelohinu. Kelohenu. Is the Elenu.
עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, ולא עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו The Mourners Kaddish is on page 207. If you'd like to say out loud the name of the person you're remembering, please do so now. I'm remembering my father, Harav Emanuel ben Harav Abraham Yosef Amalka, Rabbi Emmanuel Rose, and we are observing these yard sites as a community. Irving Baderman, Byron Berlin, Julian Buxbaum, Jessica Davison, Zelig Friedman, Robert Golden, Maurice Goldfoot, Janet Goldman, Randy Grubin, Susan Hornstein, Aaron Hurwitz, Harry Jaffe, Dora Krachevsky, Gina Levine, Nina Levinson, Lucille Levin, Edmund London, Ben Lowenthal, Rose Masser, Fanny Petersky, Benjamin Popek, Gittel Posner, Anna Reiser, Richard Rower, Tilly Schachter, Harold Schneiderman, James Scott, Harriet Siegel, Shirley Sherman, Jaime Shore, Sarah Stein, Sarah Stern, and Edward Zone. Zichronam Levacha, may their memories be a blessing. The Mourners Kaddish. Yit Kadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. Alma divrach hirutei v'yamlich malchutei v'chayechon uv'yomechon uv'chaye d'chol Beit Yisrael ba'agala uv'zman kariv imru Amen. Amen. Yehi Shmei Shmei Rabbah Rabbah mevarach mevarach le'olam le'olam omer maya. maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yithalal shemei dekudasha. Barichu. Elam mikol berchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiram ba'alma v'imru. Amen. Amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yoseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. So before we conclude with the Don Olam, just a couple of announcements. Actually, I may only have one announcement. Please look out for all the regular programming we have, all kinds of great classes and stuff. If I do say so myself, I'd love to learn with you. If you have not yet learned, you can jump in, and you'll find folks that who are just like you, learning along with you, and we'd love to have you jump in. And I want to say in particular that the congregation, I've invited people to explore the question of race along with me as a community, and I'm proposing that we do that by reading a book called White Rage, which is written by the historian Carol Anderson, I believe is her name. And what we're going to do is we're going to watch together on Zoom. We're going to have a watch party to watch a lecture, a presentation that she gave. She's a great speaker. And we're going to watch that together through Zoom. And that's on July 12th. I believe it's at 6:30. And then in August, we're going to have two gatherings together
to discuss the book of hers, which is called White Rage, which I'm inviting people to buy a copy of, and then we'll read a little bit, talk about it, and then have a second conversation. Really informative book to begin learning about this topic together. And that is what I have to say. Anything you want to add on any topic? No. No. So for that, if you want to participate in that discussion, I really hope that you will. Please, you can look at the website, look at the synagogue email, register, and you'll get a Zoom link, and we can all explore these questions together. So we'll conclude with the Don Olam on page 211. Adon Olam Asher Mala B'terem Kol Yetzir Yirai V'Tenasa V'Chefetz Kol Azay Melech Shemo Nikra Azay Melech Shemo Nikra V'Yacharei Kiflot HaKol Le'ado Imlot Torah V'Yehu Haya Ve'hu Ove Ve'hu Yeh V'Tifara Ve'hu Yeh V'Tifara Ve'hu Echad Ve'en Sheni L'Ham Shilo Le'achbirai Ve'Mireshit Ve'Mitachlit Ve'lo Ha'oz Ve'Hamizrach Ve'lo Ha'oz Ve'Hamizrach Ve'hu Eli Ve'chai Gorali Ve'tzur Chavli Ve'et Tzara Ve'hu Nisi Umanos Li Ve'natosi Ve'yom Ekra Ve'natosi Ve'yom Ekra B'yado Afkid Ruchi Be'et Ishan Ve'ayira Ve'im Ruchi Ge'biyati Adonai Li Ve'lo Ira Adonai Li Ve'lo Ira. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Happy 4th. Happy 4th. We're going to do some barbecue in your backyard? Probably not. It's Shabbos. Boys are looking forward to the sun going down so we can do some fireworks. Do, 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 do.